Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has held new talks with several ministers and members of his Palestinian negotiating delegation on a possible deal between Israel and the Palestinian Islamist terrorist organization Hamas for the release of its hostages, but no decision has been taken, an unnamed senior Israeli official told this to Israeli news portal Ynet. According to the official, the meeting took place before dawn on Monday, and at the same time, Strategic Affairs Secretary Ron Dermer traveled to Washington to meet with Joe Biden's current and Donald Trump's U.S. president-elect staff on a hostage deal. This visit is significant because it is the first time since the summer that the Netanyahu government has publicly announced that it is in talks with Washington on hostage-taking, and other aspects of the Middle East war have been discussed recently. The Hungarian government has submitted a request for an exemption to the competent U.S. authority to allow the countries of the region to continue paying for natural gas supplies from Russia's Gazprom Bank, as the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siata announced in Brussels. According to a statement by the Minister of Foreign Affairs and Trade, the minister said at the press conference following the NATO Foreign Ministers' Council that the U.S. diplomatic chief himself had indicated that they were willing to hold some kind of consultations with the allies on the issues of sanctions against Gazprom Bank. It would have been nice if it had happened before, but it's all up the same, or not all the same, but as it has happened, he said. He then reported that he had indicated Hungary and 2 other NATO member states, as well as Serbia, could face serious difficulties from this new U.S. punitive measure because of the infrastructure, as the cessation of Russian gas imports would make it impossible to ensure secure supplies to the countries concerned. In the light of Russian and Chinese activities that are harmful and dangerous to NATO members, the allies must ensure that Ukraine's infrastructure is protected alongside their own vital infrastructure, the NATO Secretary General said this in Brussels. Speaking to reporters ahead of the second working day of a 2-day meeting of foreign ministers from member states, Mark Rutte said Russia and China are trying to destabilize NATO member states through various acts of sabotage, cyber attacks, the use of energy as a weapon, and by threatening energy systems. He said it was important to ensure that Ukraine has the air defenses it needs to protect its critical infrastructure, and that Ukraine is in a strong position to negotiate its own future. Belgian authorities have opened an investigation into former EU Justice Commissioner Didier Reynders, the Belgian news agency reported, adding that the investigation, confirmed by the Brussels Prosecutor's Office, was launched on suspicion of money laundering. And Choyans, a member of the prosecutor's office, told the press that such an investigation had indeed been launched, but did not give any details. According to Belgian Reynders, who until last week served as EU Justice Commissioner and previously as Belgian Foreign Minister, Deputy Prime Minister and Finance Minister, is suspected of having for years bought lottery tickets in cash and considered the winnings he received from betting agencies on his bank account as laundered money. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry in the evening. Tomorrow, a warm front could bring some change. The temperatures will average around -3 to -1 degrees Celsius in the morning and 4 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat mit mehreren Ministern und Mitgliedern seiner palästinensischen Verhandlungsdelegation neue Gespräche über ein mögliches Abkommen zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Terrororganisation Hamas über die Freilassung ihrer Geiseln geführt, aber noch keine Entscheidung getroffen, sagte ein ungenannter hochrangiger israelischer Beamter dem israelischen Nachrichtenportal Ynet. Dem Beamten zufolge fand das Treffen am Montag vor Sonnenaufgang statt. Zur gleichen Zeit reiste der Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer nach Washington, um sich mit den Mitarbeitern von Joe Biden, dem derzeitigen, und Donald Trump, dem designierten US-Präsidenten, über den Geiseldeal zu unterhalten. Dieser Besuch ist insofern von Bedeutung, als es das erste Mal seit dem Sommer ist, dass die Netanyahu-Regierung öffentlich bekannt gibt, dass sie mit Washington Gespräche über die Geiselnahme führt und dass in letzter Zeit auch andere Aspekte des Nahostkrieges erörtert wurden. Die ungarische Regierung hat bei der zuständigen US-Behörde einen Antrag auf eine Ausnahmeregelung gestellt, damit die Länder der Region weiterhin für die Erdgaslieferungen der russischen Gazprom Bank bezahlen können, teilte Außen- und Handelsminister Peter Siata in Brüssel mit.
Laut einer Erklärung des Außen- und Handelsministeriums sagte der Minister auf einer Pressekonferenz im Anschluss an den NATO-Außenministerialrat, dass der Chef der US-Diplomatie selbst angedeutet hatte, dass man bereit sei, eine Art von Konsultation mit den Verbündeten über die Frage der Sanktionen gegen die Gazprom-Bank zu führen. Es wäre schön gewesen, wenn dies schon früher geschehen wäre, aber es ist alles dasselbe oder nicht dasselbe, aber es ist geschehen, sagte er. Er berichtete dann, dass er darauf hingewiesen wurde, Ungarn und 2 weitere NATO-Mitgliedstaaten sowie Serbien könnten durch diese neue US-Strafmaßnahme aufgrund der Infrastruktur in ernste Schwierigkeiten geraten, da die Einstellung der russischen Gasimporte eine sichere Versorgung der betroffenen Länder unmöglich machen würde. Angesichts der russischen und chinesischen Aktivitäten, die für die NATO-Mitglieder schädlich und gefährlich sind, müssen die Bündnispartner sicherstellen, dass die Infrastruktur der Ukraine ebenso geschützt wird wie ihre eigene lebenswichtige Infrastruktur, sagte der Generalsekretär in Brüssel. Von dem zweiten Arbeitstag eines zweitägigen Treffens der Außenminister der Mitgliedstaaten sprach Mark Rutte zu Reportern. Russland und China versuchen, die NATO-Mitgliedstaaten durch verschiedene Sabotageakte, Cyberangriffe, den Einsatz von Energie als Waffe und durch die Bedrohung von Energiesystemen zu destabilisieren. Es sei wichtig sicherzustellen, dass die Ukraine über die Luftabwehr verfüge, die sie zum Schutz ihrer kritischen Infrastruktur benötige, und dass die Ukraine in einer starken Position sei, um über ihre eigene Zukunft zu verhandeln. Die belgischen Behörden haben eine Untersuchung gegen den ehemaligen EU-Justizkommissar Didier Reynders eingeleitet, berichtete die belgische Nachrichtenagentur und fügte hinzu, dass die von der Brüsseler Staatsanwaltschaft bestätigte Untersuchung wegen des Verdachtes der Geldwäsche eingeleitet wurde. Anne Chonians, ein Mitglied der Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber der Presse, dass tatsächlich eine solche Untersuchung eingeleitet worden sei, nannte aber keine Einzelheiten. Laut Belger wird Reynders, der bis letzte Woche EU-Justizkommissar und zuvor belgischer Außen- und Vizepremier und Finanzminister war, verdächtigt, jahrelang Lotterielose in bar gekauft und die Gewinne, die er von Wettbüros auf sein Bankkonto erhielt, als gewaschenes Geld betrachtet zu haben. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Morgen könnte eine Warmfront für Abwechslung sorgen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -1 bis -3 Grad am Morgen und zwischen 4 und 6 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו קיים פגישה נוספת עם מספר שרים וחברי משלחתו, מנהלים משא ומתן עם הפלסטינים על העסקה האפשרית בין ישראל לחמאס. במסגרתה ישוחררו בני הערובה הישראלים, אך הצדדים לא הגיעו להחלטה, אמר מקור לא מזוהה לפורטל חדשות הישראלי. לדברי הבכיר, הפגישה התקיימה בערב יום שני, ובמקביל רון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, נסע לוושינגטון כדי לדון בעסקת בני הערובה עם צוותו של נשיא ארצות הברית הנוכחי ג'ו ביידן והנשיא הנבחר דונלד טראמפ. הביקור הזה חשוב מכיוון שממשלת נתניהו הודיעה בפומבי לראשונה מאז הקיץ שמנהלת משא ומתן עם וושינגטון על הסכם בני הערובה, וגם היבטים נוספים של מלחמת המזרח התיכון נידונו לאחרונה. ממשלת הונגריה הגישה בקשת פטור לרשות האמריקנית המוסמכת על מנת שהמדינות באזור יוכלו להמשיך לשלם עבור משלוחי גז טבעי לגזפרום בנק הרוסי, כך הודיע שר החוץ והמסחר פיטר סיאלטו בבריסל. על פי הודעת שר החוץ, ראש המחלקה ציין במסיבת העיתונאים לאחר ישיבת שרי החוץ של נאט"ו, בתגובה לשאלות העיתונאים, כי ראש הדיפלומטיה האמריקנית עצמו ציין שהם מוכנים לקיים איזושהי התייעצות עם בעלות הברית בנוגע לסנקציות המשפיעות על גזפרום בנק. זה היה טוב אם זה היה קורה בעבר, אבל זה כבר לא משנה. כלומר זה משנה, אבל ככה זה יצא, אמר. לאחר מכן הוא דיווח כי ציין שצעד ענישה אמריקאי חדש זה עלול לגרום לקשיים רציניים עבור הונגריה ושתי מדינות אחרות החברות בנאט"ו, כמו גם עבור סרביה, בשל המאפיינים התשתיתיים, שכן הפסקת יבוא הגז הטבעי הרוסי תהפוך את האספקה לבלתי אפשרית למדינות שנפגעו. הודות לפעילות הרוסית והסינית המזיקה והמסוכנת כלפי המדינות החברות בנאט"ו, על בעלות הברית להבטיח את ההגנה על התשתית של אוקראינה, בנוסף לתשתית החיונית שלהן, הצהיר מזכ"ל נאט"ו בבריסל. בשיחה עם עיתונאים לפני יום העבודה השני של פגישת היומיים של שרי החוץ של המדינות החברות, אמר מרק רוטה שרוסיה וסין מנסות לערער את היציבות במדינות החברות בנאט"ו, באמצעות פעולות חבלה שונות, התקפות סייבר, שימוש באנרגיה כנשק, ועל ידי סיכון מערכות האנרגיה. הוא אמר זאת שחשוב להבטיח שלאוקראינה יהיו מערכות ההגנה האוויריות הנחוצות כדי להגן על התשתית החיונית שלה, ושאוקראינה תוכל לנהל משא ומתן על עתידה מעמדה חזקה.
הרשויות הבלגיות פתחו בחקירה נגד נציב האיחוד האירופי לשעבר במדינה דידייה ריינרס, האחראי למשפטים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הבלגית והוסיפה כי החקירה שעובדתה אושרה על ידי הפרקליטות של בריסל נפתחה בחשש של הלבנת הון. אן שוניאנס, עובדת הפרקליטות, אמרה לעיתונות כי חקירה זו אכן נפתחה, אך לא סיפקה פרטים. ריינרס, ששימש עד השבוע שעבר כנציב האיחוד האירופי למשפטים ובעבר כיהן כשר החוץ הבלגי, סגן ראש הממשלה ושר האוצר, חשוד כי קנה כרטיסי הגרלה במזומן במשך שנים, והזכיות שקיבל לחשבון הבנק שלו מהחברות ההימורים היו כספים שכבר הולבנו. ולמזג האוויר, בערב השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים. מחר חזית חמה יכולה לעשות את ההבדל. הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-3 מעלות בבוקר ובין 4 ל-6 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.